Hi, good evening to each and every one of you. On behalf of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science and Igene, it's indeed my pleasure to welcome every one of you and also to be a part of this global VFX webinar series starting today for 6 days, 6 sessions on 6 topics for 60 minutes each. The first day, the first 5 days it will be at 6 p.m. and the last one on Saturday will be at 10 a.m. I now take the privilege of introducing our special guest this evening for the topic VFX, an integral part of filmmaking. Our first guest, one of our very renowned directors, an alumni of College of Arts, one of the very few directors who's made a mark at a very short span of time. And he started with a very humble beginning and he geared up in the very next film and he reached the peak in his career by directing the superstar Rajinikanth in his very third film, followed by the fourth film also by the superstar. So a back-to-back Rajinikanth film speaks volumes about his caliber. It is indeed an honor to have such a reputed and young guest on our very first day. We are delighted to welcome Pa.Ranjith avargal on the show. Vanakkam, vanakkam. How are you, sir? Yeah, I'm good. Thank you, sir. Thank you for joining us. Thank you. Our second guest, he is a veteran in the field of VFX in film production. And having started his career in London a couple of decades ago, he is now the Vice President of Film at VHQ Media in Singapore. So he'll be the right person to talk about the basics of VFX and how it has evolved till date. And he will also be talking about the application of VFX in Europe and Asia. And he's in Singapore right now. So not only is he ahead of us in time, he's also ahead of us in technology and every other way. Thank you for joining us. And it's our pleasure to welcome you, Mr. Dayne Cowan. Welcome. Thank you very much. It's an honor to be here. Thank you. Mr. Dayne, I just want to tell you, and Pa.Ranjith sir, I want to tell you that the audience are a mixed, a lot of students and faculty. So I might switch from English and Tamil because I want to make the audience feel comfortable because some of them may not follow what Mr. Dayne is saying. So maybe I'll have to translate. And of course, so in between, if I switch over to our local language, please don't mistake me, Mr. Dayne. That's okay, perfectly fine. Yes, Ranjith sir, coming to you first. When you first started writing the story, did you feel any restriction in writing certain scenes? And then, after 10 years or how many ever years, after the VFX boom, is it easy to write a script with tough scenes also because you know you can do it in VFX? Tamil பேசலாம்ல? I can speak Tamil. Okay. என்னன்னா முன்னாடி இப்ப நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரப்போ ஒரு பயம் இருந்தது. அப்ப விஎஃப்எக்ஸ் மாதிரியான படங்கள் வந்து பெருசா பூம் ஆகலைங்க. விஎஃப்எக்ஸ்க்கான வந்து அந்த தொழில்நுட்பம் அந்த டெக்னாலஜி வந்து பெரிய அளவு வளராம இருந்தது. ஆனா இப்போ வந்து அப்படி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து விஎஃப்எக்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் வைட் பயங்கரமா இருந்தாலுமே கூட இங்க என்ன சொல்றது, நம்மளால வந்து எழுத முடியும். ஆனா அது வந்து ஒர்க் பண்ணி பாக்குறதுல, ஒர்க் அவுட் பண்றதுல, எக்ஸிக்யூட் பண்றதுல இன்னும் பிரச்சனை இருக்குதா தான் நான் பாக்குறேன். நான் இங்க என்னன்னா வந்து கரெக்டான ஸ்டுடியோ வந்து கரெக்டான அனிமேட்டரையோ இல்லை வந்து தெரிஞ்ச கரெக்டான ஒரு வேலையாட்களை வந்து பணியமர்த்துல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. குறிப்பா நான் காலா ஒர்க் பண்றப்ப கூட வந்து நிறைய அந்த விஎஃப்எக்ஸ்னால நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து என்னால அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது. குறிப்பா நான் காலாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல, அது முழுக்க டிராயிங் கதை சொல்றது தான். அது வந்து ஓவியத்தின் மூலமா கதை சொல்லலாம், ஸ்டோரி போர்ட் மூலமான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணோம். பெரிய கம்பெனி அது. ஆனா என்னன்னா அவங்க கிட்ட சரியான ஆர்டிஸ்ட் இல்லை, சரியான பிஜி ஆர்டிஸ்டோ இல்லை வந்து கரெக்டான வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் உள்ள அனிமேஷன் தெரிஞ்ச இது அனாட்டமி தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருந்தது, ஓவியர் நான் சொல்ற மாதிரி நல்ல ஒரு கேப்பபிளான ஓவியர் இருந்திருந்தா எனக்கு ஒரு பெரிய அளவு ஆமா அதுதான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் இல்லாததுனால என்னால சரியா கொண்டு வர முடியல. அது ஒரு பெரிய கவலையா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டைம் ரொம்ப முக்கியம்.
இப்போ இப்போ நம்மளுடைய சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறுவனமயப்படுத்தப்படாத சினிமா, ஒரு கார்ப்பரேட் சிஸ்டத்துக்குள்ள இல்லாத ஒரு சினிமா நம்மளது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம பயங்கரமா பண்ண மாட்டோம். ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து சும்மா ஒரு லெவல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சில இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட்ல வந்து சில விஷயங்களை பண்றதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சிப்போம் நம்ம. ஆனா போஸ்ட்ல அவ்வளவு டைம் நமக்கு கிடைக்குதான்னா இங்க வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. அந்த டைம்ல தான் பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே அர்ஜ் பண்ணுவாங்க, டைம்ல சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ண முடியாம போயிடும். இப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இங்க இருக்கு. ஆனா அதை மீறி விஎஃப்எக்ஸ் மேல பெரிய ஹோப் இருக்கு இங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து சினிமா வந்து விஎஃப்எக்ஸ நம்பிதான் இருக்கு அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமானது. ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உண்மை அது. விஎஃப்எக்ஸ் இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆனா விஎஃப்எக்ஸ் அனிமேட்டர் இல்ல விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட நம்ம வந்து நிறைய உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. அந்த வகையில இது ரொம்ப முக்கியமானதா நான் வந்து பாக்குறேன் ஆக்சுவலி. ஓ பெர்ஃபெக்ட். ஏன்னா இந்த டாபிக்குக்கும் நீங்க சொன்ன விஷயமும் கரெக்டா இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் தேவை. அண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆல்ரெடி சினிமான்னும் போது ஒரு அஷூரன்ஸ் இல்லாத ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், வேலைக்கோ இல்லாட்டி ஒரு செக்யூரிட்டி, ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லாத. ஸோ இப்போ நீங்க இது சொன்னது வந்து நிறைய பேருக்கு புரியும், தேர் இஸ் a டிமாண்ட் அப்படின்னு. டெஃபினட்டா பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு விஎஃப்எக்ஸ்க்கு. இப்போ வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இதை கவனிச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தாங்கன்னா பெரிய அளவுலான பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளவு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இல்ல, அதுதான் பிரச்சனையே இங்க. இது ஒரு திரும்பவும் வந்து என்னன்னா ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி வந்து வேலை தேவைன்னா மட்டும் சில பேர் கொண்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி உடனே அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அப்படி இல்லாம ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறப்போ, இதை கத்துக்கிறப்போ, நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வெளியே வரப்போ அவங்களுக்கு பெரிய ஹோப் இருக்கு. குறிப்பா வந்து வெளிநாடுகள்ல தயாரிக்கிற மிகப்பெரிய திரைப்படங்கள் கூட வந்து இங்க வந்து சூப்பர்வைசர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நிறைய பேர் இங்க இந்த அனிமேஷன் பண்ணி விஎஃப்எக்ஸ் ஒர்க் பண்ணி அனுப்புனதை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கலாம். குறிப்பா ஆஸ்கர் விருது வரைக்கும் வந்து போயிருக்காங்க நம்மளுடைய டெக்னீஷியன்ஸ். அதனால வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி தான் இது. இன்னும் வந்து அது பெரிய அளவுல பெருகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, வண்டர்ஃபுல் சார். நீங்க வந்து மெட்ராஸ் படத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதோ இல்லாட்டி அட்டகத்தியா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் கபாலி, காலா அந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் பண்ணும் பொழுது இந்த விஎஃப்எக்ஸ் சில சீன்ஸ் எழுதும் போது அது பிரம்மாண்டம், ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் இட்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் பெரிய படங்கள் அப்படின்னும் போது ஐயோ இந்த சீன் எழுத வேண்டாம், ஏன்னா இது விஎஃப்எக்ஸ் சம்பந்தமா வரணும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க சொன்னீங்க அது ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கிரியேட்டிவிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி வந்திருக்கா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஸ்டேஜ்லயே? இது டைம் ஆகும். டெஃபினட்டா இருக்கு. நான் விஎஃப்எக்ஸ் மேல பயம், கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட் இல்லைன்ற பயத்தினாலே வந்து நான் நிறைய வந்து நான் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். நான் சிஜி வேணாம் தான் சொல்லுவேன். நான் என்னுடைய கேமராமேன் கபாலியில இருக்கட்டும், இப்ப முரளி சார் வந்து சில ஷாட் வந்து நம்ம சிஜில எடுக்கலாம்னு சொல்லுவார் அவரு. சிலதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்லுவார். ஆனா நான் வந்து தவிர்த்துடுவேன், இல்ல சிஜில வேணாம், மேக்சிமம் நம்மளால ரியலிஸ்டிக்கா நம்மள என்ன கொண்டு வர முடியுமோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் தான் சொல்லுங்க. அப்புறம் அவரு தான் என்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுவார். இல்ல இது சிஜில தான் இது கரெக்டா கொண்டு வர முடியும். நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டிங் இல்ல, நம்ம அவங்க முன்னாடி போயிட்டு சுத்திட்டு இருக்க முடியாது, ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவர் கன்வின்ஸ் ஆகாம 2 பேருக்கும் பெரிய டிஸ்கஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சிலதை நான் எழுதுனதை உதவியோட நாங்க வந்து அதுல எடுத்திருப்போம். அது நல்லதான் வந்திருக்கோம். ஆனா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இங்க. அதுதான் வந்து பிரச்சனை. இப்ப அந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் டெஃபினட்டா இருக்கு. இப்ப ஆர்டிஸ்ட், ஏன்னா அது ஒரு டெக்னாலஜி, அதோட காஸ்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட், அப்புறம் அதுக்கான ப்ரொடியூசர் நம்பகத்தன்மை இல்லாதது. ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சிஜில இப்படி ஒரு கதை சொன்னா வந்து இவ்வளவு கம்மி காஸ்ட்ல எடுக்க முடியும் அப்படின்னா வந்து நம்ப மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட். இதெல்லாம் இன்னொன்னு, இதோட ரியாலிட்டியே தெரியாது. இப்போ ஒரு அனிமேஷன் படம் பண்றது ரொம்ப சாதாரண படம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஷார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது ரொம்ப சாதாரணமும் கிடையவே கிடையாது, பயங்கரமானது. டெக்னிக்கல் எஃபர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் நம்மளால வந்து அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஆனா இங்க அப்படி அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது, அதை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாம தான் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நானு ஈவன் இப்ப நிறைய இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இப்ப பாகுபலி அப்புறம் சில படங்கள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் மேல பெரிய ஒரு ஆதரவு, பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்குதான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த விழிப்புணர்வு இனி வரும் ஆர்டிஸ்ட், இப்ப டைரக்டர்ஸ், அவங்க ரைட்டர்ஸ் கதை எழுதுறப்போ அவங்க பயம் இல்லாம எழுதலாம். அந்த பயம் இல்லாம எழுதுறதுக்கு நம்ம இன்னும் பிரமிக்கக்கூடிய விஎஃப்எக்ஸ் படங்களை இங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க விஎஃப்எக்ஸ் அப்படின்றது வெறுமனே ஸ்டண்ட், ரோப்பு, இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக தான் மேக்சிமம் பயன்படுத்தப்படுது. பாம் பிளாஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுது. ஆனா கதையோட காட்சி அமைப்போட சேர்ந்த எமோஷனல் வேல்யூக்குள்ள இருக்கிற ஒரு காட்சிக்குள்ள ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் மூலமா இப்படி ஒண்ணு பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்தியன் சினிமால அச்சீவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. டெஃபினட்டா வந்து இப்ப இனி வரும் தலைமுறைகளுக்கு, இனி வரும் ஆர்டிஸ்டுகளுக்கு, டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து
ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் நீங்க சொன்னது, ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் கூட. நான் மிஸ்டர் டேன் கோவன் பேசிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு வரேன். உங்களுக்கு நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. Sorry about that, Dayne. He was just explaining. No. He was just explaining how we are still a little challenged in VFX as far as South Indian films are concerned, Tamil films are concerned. He is one of the leading directors at a very young age, and he has directed our superstar Rajnikant 2 films. Okay, now coming back to you. I know, as I told you, you're ahead of us, not in time, in technology as well. So when you started, probably in the 90s with VFX, and till date, how has it evolved, and how has technology grown in Europe or Asia? It's grown very rapidly over the last 25 years. I mean, it's gone through enormous growth. We found back in the 90s when I started, the look of visual effects was very basic. What we could achieve in terms of realism was very limited. What we're seeing now, we can create visual effects that's extremely realistic looking people, realistic looking environments. The level of detail and realism that we can achieve now is really quite extraordinary, to the point where you can't always see visual effects in the movie, even if it's there. It blends so seamlessly with the live action in the real world. So from that point of view, it's extremely it's gone through a massive growth. And the volume we can actually produce now is so much more than what we used to be able to. I totally understand. My next question is how difficult it is for you to evolve along with technology. It's like almost an everyday update kind of a thing. So do you think you need to be absolutely focused in your profession to do that? Yes. What does it Yes, take? absolutely. I think the one thing I've learned about visual effects is that you can't stop learning. You have to constantly learn. The moment you stop, the technology, the developments will overtake you. Yes. And leave you behind. So even at my stage, where I've been doing for so long, I try to learn new things about the industry every week, at least every week. To keep up to date with latest developments, new techniques. Even if you're not necessarily doing those techniques, you need to understand them and how they can be used. So it's absolutely important. Okay, I just have another question. Now, there are certain VFX which people or the directors, the creative team doesn't want the audience to know that it is a VFX. That's it will gel with the scene. And there are certain other VFX which will be on the face. People will know, and the creative team wants people to know, but they're still happy that it is so real. So, can you quote an example of both? Any of the films that you have worked on? In fact, my specialty over the years has been what we call invisible visual effects. So it's visual effects that you're not supposed to see. Now, visual effects gets used in just about every project, every film and TV series. A lot of the visual effects you're not meant to see. It might be, say, a background that had to be changed, or modern things had to be painted out. Yeah. Very recently, we did a series here called The Ghost Bride on Netflix. Yeah. And they shot it in Malaysia, but it was modern day Malaysia. But it had to look like the olden days Malaysia. Oh, okay. So we had to paint out things like TV aerials and wires on buildings and satellite dishes, all of that had to go. So a lot of the time it's very simple things like that where it's just things you're not meant to see. I mean, other projects like when I worked on Batman Begins and The Dark Knight, we had cityscapes in the background, and again, they were CG generated, but the director didn't want you to notice that they were CG generated. So this is typical invisible visual effects. What we would call sort of noticeable visual effects, things like magic and dragons and CG creatures. Yes. That's equally important. And of course, when it's done well,
it blends seamlessly with the story. It doesn't when you're watching a film, you suspend your disbelief, you pretend that what you're seeing is real. And anything that breaks that suspension of disbelief and gives you a feeling of, oh, hang on, that's not real. It breaks that moment, and it can ruin your experience of watching the film or the TV. So even for visual effects that are noticeable, it has to be done well enough that it blends in seamlessly with the story and it doesn't wrench you out of that moment. Extremely important. So the best visual effects that you will see also will have that effect. They fit the story. Because the thing is, visual effects is a tool. It's a storytelling tool. And when it's used very well, you can make a fantastic product that people will enjoy. But when it's not used well, it's like any tool, it can leave the end product not looking its best. Yeah. What my understanding of Asian films, or at least South Indian films, is that we don't have enough time, or we don't have the patience to wait till certain effects are ready. So Sure. do you think that's the now working in an Asian region, do you see that vast difference between films being produced in Hollywood and in Asian countries? Is that true? Well, I've had experience, obviously a lot of experience with Hollywood and in the West and working in London. I've lived in Singapore and worked in China for a long time. I've also worked in Mumbai for about 6 months. Oh. So I've seen the Bollywood film industry. I think, honestly, the budgets are always very tight and the time is always very tight. I've never worked on a film where we had loads of time. Even the very big Hollywood films, they're very short schedules. I think the difference is really, it's very easy to get the first 80% of your project done. It's the remaining 20% of polishing and perfecting that takes a lot of time, and that's where it gets very difficult. I think it comes down, to having a good team, having good artists, very dedicated, willing to work hard, and be perfectionists. Really make that project look good, go the extra mile. I think that's very critical. Yeah. But I haven't seen a big difference, honestly. I think I've seen some very good projects everywhere. Lovely. Ranjith sir? Ranjith sir, உங்களையும் அவரை கேட்ட அதே கேள்விதான். அதாவது சில படங்கள் இப்ப ஆர்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது இது வந்து ஆர்ட் ஒர்க்னு தெரியக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும். சிலது வந்து ஆர்ட் ஒர்க்னு தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அது அவ்வளோ ரியலா இருக்கு அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்காக ஒரு தெரிஞ்சே பண்றது. அதே மாதிரி விஎஃப்எக்ஸ்லயும் இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க படங்கள்ல அப்படி இருந்திருக்கா? அதாவது சில விஎஃப்எக்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா அது விஎஃப்எக்ஸ்னா யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரியும், சிலது வந்து இது விஎஃப்எக்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி, ஆனா அது வந்து பெருமையா நல்லாதான் இருக்கு, விஎஃப்எக்ஸ் இருந்தாலும் ரியல் மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சந்தோஷப்பட்ட சீன்ஸோ இல்ல அது இருக்கு. என்னன்னா இப்போ நீங்க மெட்ராஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு ரியலான ஒரு காட்சியை விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணணும். நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வாலோடைய டாப் ஆங்கிள் ஷாட்ஸ் எல்லாமே வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட் தான் மோஸ்ட்லி. அப்படிதான் நாங்க வந்து ட்ரை பண்ணோம். ஆமாம், ஏன்னா வந்து 2-3 ஏரியாவில் ஷூட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொலாஜ் பண்ணி ஒன்னா காட்டணும் நாங்க. அது ஒரு பெரிய சவாலா இருந்தது. அதுல பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. ஆனா நான் வந்து மேக்சிமம் விஷுவல் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். அதோட வந்து கார்த்தி வந்து அந்த வால் முன்னாடி நிக்கிறப்போ அவரோட ஷேடோ வந்து இதுல வந்து பெருசா வால்ல வந்து பெருசா ஆகும். அப்படி ஆக்சுவலி ஒரு ஹீரோயிசமான ஒரு ஷாட்டை வந்து நான் எழுதிட்டேன். ஆனா அதை எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டமா இருந்தது. லைட் எல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா, சரி விஎஃப்எக்ஸ்ல இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு அது வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ல பண்ணோம். அப்புறம் நீங்க அதே படத்துல வந்து ஒரு டிராமட்டிக்கான ஷாட் இருக்கும். அதாவது என்னன்னா, செங்கன்ற கேரக்டர் மேல ஒரு வில்லன் வந்து கட்டத்திக்கு அடிப்பாரு. அவர் தலையில படுற ரத்தம் வந்து வால்ல போயிட்டு பட்டு அந்த வால் வந்து முழுக்க ரத்தமா மாறும். இப்ப இது வந்து வேணுன்ட்டே வந்து இது ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் தான். ஆனா காட்சிக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த செவுருனால இவ்வளவு கொலைகள் நிகழுது, இந்த செவுரு வந்து அவ்வளவு முக்கியமானது, அந்த செவுருல இவ்வளவு ரத்தங்கள் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக வந்து ஒரு ஒரு செவுரை ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமா மாத்துறதுக்காக வந்து அந்த விஎஃப்எக்ஸ் வந்து நாங்க பண்ணோம். அதே படத்திலேயே கடைசியா செவுத்துல பெயிண்டிங் ஊத்துறது எல்லாமே விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட் தான்.
பெயிண்ட் வந்து ரியல் பெயிண்ட் வந்து ஊத்துறதும் இருக்கும். அதே நேரத்துல வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ல வந்து அந்த ஷாட்டை இன்னும் கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டிராமாட்டிக்கா நம்ம பண்ணிருப்போம். அது வந்து முழுக்க முழுக்க ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த படத்துல நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணேன். ஆனா வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன். காலாவிலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய இந்த ஸ்லம் வந்து இங்க செட்டு போட்டோம். ரியல் தாராவியையும் இங்க இருக்கிற செட்டு போட்ட தாராவியும் வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ரியலிஸ்டிக்கா பண்றதுக்கு தான் நாங்க ட்ரை பண்ணோம். முழுக்க முழுக்க அதுல யாரும் வந்து செட்டு இது வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா சில காட்சிகளை வந்து ஆமா ஆமா அதுல சில காட்சிகளை வந்து இப்போ கதை சொல்றதுக்காக வந்து இப்போ ஜெரினாவோட கதை சொல்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்ற ஸ்டோரி போர்டு மூலமா அது சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றப்ப அது வந்து விஎஃப்எக்ஸ் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை வந்து எவ்வளவு அழகா நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்ற வந்து முடிவு எடுத்தேன். ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு பிளாஷ்பேக்கை ஒரு யங் ரஜினி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நடிக்க வைக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் யோசிச்சிருந்தேன். ஆனா ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி என்னதான் இருந்தாலும் வந்து சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அவர் மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு யாராவது இன்னொருத்தர் வச்சா வந்து டெஃபினட்டா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம ஏன் வந்து இது வந்து ஸ்டோரி போர்டு ஒர்க்கா பண்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு அந்த விஎஃப்எக்ஸ் வந்து பண்ணோம். அது ரொம்ப நல்லாவும் வந்தது ஆக்சுவலி. அது வந்து ரொம்ப தைரியமா இது விஎஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட காட்டுறப்போ ஆனா ஆடியன்ஸ் வந்து அது ஏன் இதை இப்படி காட்டுறாங்கன்ற ஒரு மனநிலையில அவங்க பாக்குறப்போ அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிற அந்த டோன் இருக்குல்ல இதுல வந்து என்ன பண்ணா அது விஎஃப்எக்ஸா வேணுமா வேணாமா இது வந்து ஒரிஜினல் இல்லையான்ற கேள்வியே அடிபட்டு போகுது. அங்க வந்து நேரடியா வந்து ரசிகன் ஒரு திரைப்படத்தை வந்து கனெக்ட் பண்ற அந்த அதுதான் அங்க வந்து நடக்கிறப்போ இது பிரச்சனை இல்லாம போகுது. நம்ம அந்த இடம் தான் மிக முக்கியமானதா இருக்கு. ஏன் இது ரியலிஸ்டிக்கா வேணும், ஏன் விஎஃப்எக்ஸாவே இருந்தா என்ன அப்படின்ற கேள்வி வந்து ஆக்சுவலி நமக்கு டிமாண்ட் பண்றதே வந்து நம்ம சொல்ற கதை சொல்ற அந்த அந்த விஷயம் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் லவ்லி சார், நீங்க வந்து ஒரு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல் டைரக்டரோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரொடியூசரும் கூட. நீங்க எடுத்த படங்கள் பரியரும் பெருமாளா இருக்கட்டும், இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டா இருக்கட்டும், பிரமாதமான படங்கள், ஆடியன்ஸ்க்கு மனம் கவர்ந்த படங்கள், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்மால் பட்ஜெட் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் பண்றீங்க. அது தவிர நீங்க வந்து சிங்கிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க, அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்றீங்க நீல ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாமும் உங்களுக்கு விஎஃப்எக்ஸ் பேஸ்டா பண்ணும்போது கரெக்டா பிளான் பண்ணா காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நல்லா பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? வெதர் இட் இஸ் a single or whether it is a short film or whether it is small budget film? இல்ல உண்மையா என்னன்னா நம்ம ஆக்சுவலி அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகல. அதுதான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையே. ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு படம் கமிட் ஆன உடனே ஒரு 3 மாசத்துல ஷூட்டிங் போயிடும்னு நினைப்போம். உடனே நம்ம வந்து ஷூட்டிங் போயிடணும். ஷூட்டிங்ல வந்து என்னன்னா நமக்கு விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் வருவாரு. ஆனா வந்துட்டு அவர் ஒரு சொல்லுவாரு, நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம் அங்க. ஆனா நான் சொல்றதும் வராது, அவர் சொல்றதும் நடக்காது. சரி நம்ம இதை போஸ்ட்ல பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்டுக்கு போயிடும். போஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எடிட் பண்ண உடனே டப்பிங் முடிஞ்ச உடனே படம் வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொடியூசருக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுல டப்பிங் முடிஞ்சிச்சுல உடனே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ப்ரெஷர் போடுவாங்க. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து நம்மளால வந்து விஎஃப்எக்ஸுக்கு பெரிய டைமே கொடுக்க முடியாது. அப்ப பயங்கரமா ரஷ் பண்ணி என்ன கிடைக்குதோ என்ன இது ஓகே அப்படின்றது, ஏன்னா செம பெஸ்ட் ஷாட்டை நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஆனா இது ஓகே ஆடியன்ஸால வந்து இது வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்றது. ஆமா, அந்த ஷாட்டை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பண்ணிட்டு படத்தை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எடுத்து போய் வச்சிருவோம். இப்ப இதுதான் பிரச்சனை. அதாவது வெல் பிளான்டா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள நம்முடைய சினிமா வந்து இன்னும் மாறல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பின்னாடி வரவங்க டெஃபினட்டா அது செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ல முழுக்க முழுக்க வந்து படம் பண்றதுல பெரிய ஆர்வம் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆர்வம் என்னன்னா இதோட ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ, அப்புறம் இதுக்கான ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம், இப்ப இத வந்து ஏன்னா அது பண்ணோம்னா அவ்வளவு காசு நமக்கு தேவைப்படுது. அப்ப நம்ம நம்பணும் ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கம்பெனியை வந்து நம்பணும். அவங்க நமக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்கணும். இப்ப இந்த படத்துல கூட நான் ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கம்பெனி கிட்ட நான் பண்ற கம்பெனில போய் பாருப்போ அதோட காஸ்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு என்னால பண்ண முடியாது. இப்ப நான் பண்ற படம் வந்து ஓரளவுக்கு பெரிய பட்ஜெட்டா இருந்தாலும் கூட வந்து நாங்க நினைக்கிற பட்ஜெட்டை விட அது அதிகமா இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா வந்து சரி அதை அது கண்டெயின் பண்ண கம்மி பண்ணணும்னா வேற என்ன மாதிரி விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கம்பெனி கிட்ட போக முடியும், சரி வேற என்ன மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும். அப்ப சில விஷயங்களை வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமலே நம்ம ரியலிஸ்டிக்கா நம்ம எடுக்கலாமா, இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு யோசனைக்குள்ள போயிட்டு அப்புறம் நம்ம விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டு ரியலிஸ்டிக் சினிமா அதுக்கு ரியலிசமா நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து வருது ஆக்சுவலி. அப்ப நமக்கு என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ பிளான் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த இதுதான் நம்ம எடுக்க போறோம்ன்ற ஒரு பயங்கர கான்பிடென்ட் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குரூவுக்கு. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இதுக்கான இப்ப ஒரு தமிழ்நாட்டு தியேட்டரிக்கல் பட்ஜெட்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல,
நம்ம வந்து இப்போ ஹாலிவுட்ல பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஏன் இங்க பண்ண முடியலன்னா மெயின் ரீசனே வந்து பட்ஜெட் தான். அதுக்கு அந்த அளவுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜுக்குன்ட்டு ஒரு லிமிட்டடான ஒரு கம்பேர் டு பாலிவுட், அதாவதுனா ஹிந்தி படங்களை கம்பேர் பண்றப்போ நம்முடைய வியாபாரம் வந்து அதை விட கொஞ்சம் கம்மி தான். நமக்கு அவங்க கிட்டத்தட்ட 7-8 ஸ்டேட்ல ஓடுறது, நம்ம 3 ஸ்டேட்ல ஓடும். குறிப்பா அந்த அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர், மலேசியா இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல தான், அதுவும் பெரிய ஹீரோக்களுக்கு தான் தியேட்டர்ல உள்ள வருவாங்க. சின்ன படங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வந்து சின்ன படங்களுக்கு வெளிநாடுகள்ல பெரிய ஆதரவும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே யூடியூப் இந்த மாதிரி இதுலயே பாத்துருவாங்க. அப்ப நமக்கு என்னன்னா ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் படம் பண்ணோம்னா அந்த படத்துக்கு ஏற்ற நடிகர் உள்ள வரணும். அந்த நடிகர் உள்ள வந்தாதான் நமக்கு வந்து பெரிய பட்ஜெட் கிடைக்கும். பெரிய பட்ஜெட் கிடைச்சாதான் நம்ம நினைக்கிற சினிமாவை விஎஃப்எக்ஸை வந்து உள்ள கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா அவ்வளவு காஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது. அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து திரும்பவும் பெரிய ஹீரோக்கள் கிடைக்கணும் அப்படி அதை நோக்கிதான் ஓட வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப கதையெல்லாம் நம்புறப்போ வந்து நமக்கு திரும்பவும் லிமிடேஷன் வந்து அதிகமாகுது. ஆமா, இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு. For the audience who did not understand Dayne Cowan, and for the audience who did not understand what Pa.Ranjith said, to sum it up, I asked both of them about films that discreetly show VFX and films that on the face tell people that yes, audience, this is VFX, but see how good the quality is, it looks so real. What are the film examples? So Mr. Dayne explained to me about some films and how technology has evolved and it's still possible. And the one important point that Dayne stressed was we need some time to get things done because it's a process, it's technology. It doesn't come just like that on a platter. And Pa.Ranjith sir said exactly the same thing. In South Indian film industry, unfortunately, we don't have enough pre-production at all. And once the shooting is over, he says the producers generally think, okay, the shooting is over, so let's release the film in 2 months. Whereas if there are VFX shots, CG shots, then it does take time because it has to be made very realistic so that the film doesn't look trash. And but unfortunately, all the films like what Pa.Ranjith has been directing is riding on big money. So what happens is the investment period, the money locked in for a South Indian regional film is limited. It's not like a Hollywood film. It's not like even a Bollywood film. So he has so much pressure on completing the film, completing the dubbing, and releasing it immediately. So there are certain compromises that he has to make. So whenever there is a scene that he writes, he's saying it restricts him from even writing or imagining something good because he knows that, because he is also an arts graduate. So he knows it's going to be difficult. And if he conceives that scene, it's going to take time to complete. See, anything is possible through technology, through VFX, but we need enough people. And the one another very important point that Pa.Ranjith sir has said, which I have faced as an executive producer and producer, is we do not sometimes have proper VFX supervisors. So when we come to the shooting spot, what happens is there is a difference of opinion, not in any bad way, but each one thinks they are right. And so there will be 3 angles to it. One of the director, one of the director of photography, that's a cinematographer, and then the visual effects supervisor. So if they 3 are not in sync, then it's not going to work. So we need end result of what both of them have said. There is a great demand and we are in need of people who update themselves with technology. We are already behind in India, and unlike Hollywood films or unlike any other European or Asian films, South Indian films have very limited resources. So, and day by day the cost of production is also increasing. So we have a Herculean task of completing a project within a very short span of time. Whereas if you want VFX to not look like VFX, or whether VFX should look like real, then you need time, because it's not magic. It doesn't happen with a magic touch or a magic wand. So both of them agree on one point, that people who are passionate, who are oriented in a creative way, who understand technology and creativity and blend them together, only those can survive in this industry. And especially we in the past
only 1 decade, I think we've seen some growth. Otherwise, it's always green mat shoots. Number பண்ணிருப்போம் இல்லையா ரஞ்சித் சார்? Yes, yes, yes. VFX நாலே ஒரு green mat shoot தான், ஒரு green போடுங்க பண்ணுவோம். அது வந்து நாங்க to be quoting some very old stuff. In 1986, yes. I worked for a company which was the first to do green mat shoot and double action and all of that. So we've come about 30 plus years and we are still shooting that. In fact, இப்போ வரைக்கும் அந்த டபுள் ஆக்ஷனை நம்மளால மேட்ச் பண்ணவே முடியல. பெரிய டிஃபிகல்ட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இதுதான் ப்ராப்ளம். நாங்க 86ல அதுக்கப்புறம் 2005ல வந்து வேட்டையாடு விளையாடு அவ்வளவு பெரிய படம். ஒரு கமல் சார் இருக்காரு, கௌதம் மேனன், இந்த மாதிரி க்ரூ இருந்துமே அந்த படத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்த முதல் நாளே சாங் சீக்வென்ஸ். இன் தட் சாங் சீக்வென்ஸ் wherever he's traveling by bike with Kamalni Mukherjee, they're all green mat shots. So all that was done like 15 years back, 20 years back, but we're still doing it. We're still doing green mat shots only at the max as VFX. So there's much more to do, and I think we should also evolve. And the main criteria from what both of them say is we need artists. We also need someone who can grasp technology and cope up with time frame. So talking of time frame, Dayne, I want to talk to you about how do you all manage to deliver films on time and how difficult it is. Even Hollywood films or any other Asian films, do they have pressure of release after shoot, and are they a little bit restless after the shooting is done? Like in Yes. Yes, absolutely. I mean, I think that was a good point about the scale of budget available. You know, if the budget is very limited, often the time frame is, you know, compressed. And of course, directors and producers are always under a lot of pressure to get the film released and making money in the cinema or a streaming platform. I think the one thing I've seen from my experiences of working in the Chinese film industry is a lot of their films don't necessarily have a set release date because they have to go through several rounds of censorship checking before they can be released. So often the film will be made, but then only after it's passed censorship can it be released. So we find in China that a lot of the directors are very keen to keep playing and working with their film. You know, they've got to keep refining it. So there's less pressure from that point of view. Hollywood is very different in that Hollywood works from a release date that they have worked out, an absolute date. The film must be released by this date. And they go backwards and they work out everything from that point. Usually we have a lot of discussions in the pre-production phases, so we make sure that a film has enough time for the visual effects in the schedule according to what they actually want to achieve. So for example, if we look at visual effects and we say, well, this really needs at least 4 months to get what you want, then they will lock that into their schedule. There's still a lot of pressure to deliver. I mean, of course, because we have to get our material ready for the sound, for the grading, for the final edit. You know, so there's always pressure to release, and everything does seem to take longer than you expect. So, you know, it's rare to sort of have as much time as you need. Even if you've allowed as much time as you think you need, there's always more to be done. You know, there's always another 10-20% of polishing that you could do. I'd say you look at a shot, you would never say this shot is final, this shot is finished. There's always something you could do to improve it, but there's a point where you really need to say, okay, this is good for the project, and this fits, this matches the budget, it's on schedule. There's always you know, I mean, another example is to take a local Singaporean Malaysian film. Again, typically very small budget, and always wants a lot of visual effects, you know. And again, they're under the same pressures, I think, as the South Indian film projects, where you're finished the shoot and they want to see the film out in the cinema as quickly as possible. And people do have this picture in their head that visual effects is a magic push button, you know, done overnight type job, and it's of course it's not. It involves hundreds, sometimes thousands of dedicated artists, you know, spending a lot of time refining and perfecting things. And I think educating our clients about
how long and how much work is involved is very important, so that they can get the best results from what they're after. Our director, Mr. Pa.Ranjith, was just telling us that there is always a demand for VFX artists and VFX supervisors. He in fact said that it's very difficult to coordinate in the shooting spot, and so it ends up in a kind of a chaos or compromise, saying, okay, let's see it in the post. So does that happen to other films over the world as well? Oh yeah, absolutely. I think some films are very, very, very carefully planned out in pre-production. And I think those films tend to stick to what they're going to do. I mean, particularly because they'll have worked out what they want to do for visual effects, what they want to do as a live set or a real piece. I think those sort of conversations, having them early, tends to speed up that process. A lot of films in the West are very good at that pre-production and pre-planning. I found films in Asia can be a little bit mixed. Some plan it well, some it's a little bit more on-the-spot decision-making. Sometimes it's successful, sometimes that can add to the difficulties. As you say, sometimes it leads to compromise, but honestly, I think compromise is a part of the process, no matter what. You may have this amazing goal you're trying to achieve, this incredible effect, but there are constraints of time and money and vision, and it has to be sort of honed down to fit. So there's always compromise. So there's always a demand for these kind of visual artists and VFX supervisors there also? Absolutely, yeah. In fact, this is for y'all. Yes, there is the demand world over. The demand for content globally is enormous, and it's growing and growing. Obviously, the COVID-19 situation has slowed that a little bit. The big streaming platforms, Netflix, Apple Plus, Disney Plus, these platforms are driving an enormous thirst and desire for more and more content. And this is around the world. They've predicted that actually globally there will be a shortage of visual effects artists in the next few years, because they will all have needs that exceed what capacity we all have. So it's a great opportunity for visual effects artists at any level, right up to the VFX supervisor, to be employed and happy and working. Yeah. Okay. Ranjith sir? சொல்லுங்க. ரஞ்சித் சார், நீங்க இப்போ புதுமுக இயக்குனர்கள்னாக்கா அந்த மாதிரி இவ்வளோ பைசா செலவு பண்ண முடியாது, ஆர் இவ்வளோ டைமுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சிருக்க முடியாதுன்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரூவன் சக்சஸ்ஃபுல் டைரக்டர். அப்படி இருக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம், இப்போ வெளிநாட்டு ஃபிலிம்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த விஎஃப்எக்ஸ் மேட்டரையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா, அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த மத்த ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இதை மட்டும் பண்ணி வரதுக்கு லைக் 4 months 5 months, இப்போ நீங்க ஒரு 100 days ஷூட் பண்றீங்க, ஒரு 150 நாளைக்குள்ள ஒரு 100 நாள் நீங்க ஷூட் பண்றீங்க அப்படின்னா, அந்த 150 நாளைக்குள்ள இந்த விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ரெடி ஆயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ற அந்த சீக்வன்ஸை மட்டுமோ இல்ல அந்த டைம் டிலே போஸ்ட்ல பண்றது மாதிரி இல்லாம பேரலா பண்ண மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்னு, அது பிராக்டிக்கலா இப்போ உங்களை மாதிரி இயக்குனர்கள் லைக் ப்ரூவன், உங்களை நம்பி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வரும்பொழுது அதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது சாத்தியமா? ஏன்னா பிகாஸ் அதுதான் ஒரே சாய்ஸா இருக்க முடியும். இல்ல பண்ணலாம், ஏன்னா இது பிளானிங் தான். ஆக்சுவலி என்ன பிரச்சனை, நமக்கு மாடல் இல்லை. முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன சொல்றது, அமௌண்ட் கட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பயங்கரமா பக்காவா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா, இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் பயம் இல்லாம நமக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்னதான் வந்தாலும். அப்புறம் இங்க என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் நம்ம தெரிஞ்ச நோன் டைரக்டா இருந்தாலுமே கூட பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வரப்போ அவருடைய கம்ஃபர்டபுள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பயங்கர இம்பார்ட்டன்ஸா மாறுது. அப்படி இருக்கிறப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இப்படி வரதான் செய்யுது. ஆனா என்னன்னா, இதை டெஃபினட்டா சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப முக்கியமா வேல்யூபிளா இருக்கிற விஷயமா நம்ம மாத்தணும். ஆக்சுவலி விஎஃப்எக்ஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு பெரிய ஹிட்டான ஒரு படத்தை ரொம்ப, அதாவது என்னன்னா, நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் படம் வந்திருக்கு, ஈவன் பாகுபலி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு. ஆனா விஎஃப்எக்ஸ் அவங்களால எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஒரு 60% அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் என்னுடைய நாலேஜ்ல நான் சொல்றேன். ஆனா ஒரு 100% பயங்கர ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு விஎஃப்எக்ஸை அச்சீவ் பண்ணி ஆடியன்ஸை
ஒரு மெய் மறக்க வைக்கிற மாதிரியான ஒரு மாடல்ல, அதுவும் கரெக்டான ஒரு பீரியட்ல கரெக்டான பிளான் பண்ணி எடுத்து கரெக்டான பட்ஜெட்ல எல்லாருக்குமே வந்து சரியா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆன ஒரு பட்ஜெட்ல படம் எடுத்து முடிச்சு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம்னா, இப்ப அந்த படத்தை வச்சு நம்ம வந்து அதுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய மாடலா இருக்கும். அது கமர்ஷியல் ஹிட் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாடல் வச்சு இங்க நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ண வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னன்னா அந்த மாடல் இங்க இல்லாம இருக்கிறது தான் பெரிய ப்ராப்ளமாவே இருக்கு. சில சமயம் ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் போதே நம்ம சைன் பண்றோம்னு வைங்களேன். அந்த கதை சொல்லி ஓகே ஆயிட்டு ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் ஒரு 3 months 4 months இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி விஎஃப்எக்ஸ்க்கு பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா, இல்ல அப்படி பண்ணா நல்லது அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல? ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம அவ்வளவு டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் என்னுடைய சில படங்கள்ல பண்ணனாலும் நான் ஒவ்வொரு படத்துலயும் நான் அதை சரி பண்ணணும் தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து சரியா பண்ணணும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நான் ரொம்ப எக்ஸாக்டா கரெக்டா பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மெட்ராஸ் படம் தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த படத்தோடைய அந்த டைம், அதோட பீரியடு, அதுல என்னென்ன சிஜி ஷாட் வருது எல்லாமே பக்கவா பிளான் பண்ணிட்டு தான் போனோம். அதே மாதிரி கபாலியோட கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நாங்க வந்து போனோம். ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பெரிய அளவுல நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அது வந்து இன்னும் வந்து சரியான அளவுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ற அளவுக்கான டேலண்டடான ஆட்கள் உள்ள வரப்போ, இது வந்து புரிஞ்சுக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறப்போ, இதை சரியா பயன்படுத்திக்கிற இயக்குனர்கள், எழுத்தாளர்கள் உருவாக்குறப்போ இது இன்னும் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கிற படங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் இங்க இருக்கிறவங்க வந்து பண்ணி தராங்க. ஆனா அதோட டைம் பீரியட், அப்ப அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி வேல்யூ, இப்ப இது எல்லாமே கம்பேர் பண்றப்போ இங்க வந்து அப்படி இல்லை. இங்க அப்ப என்னன்னா வந்து இப்போ ஹாலிவுட் படங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற அந்த அக்யூரேட்டான என்ன வேணும்ன்ற அந்த ஷாட் இருக்குல்ல, அது நம்முடைய படங்களுக்கு கிடைக்குதானா? இல்லவே இல்லை. இப்ப நீங்க நிறைய ஸ்டுடியோல வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா கடைசி டைம்ல தான் நம்மளால வந்து சில ஷாட் ஓகேவே பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் வந்து ரீவர்க் போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு பெரிய மன உளைச்சலான ஒரு ஏரியா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஆக்சுவலி நான்லாம் ரொம்ப நொந்து போயிருக்கிறேன் அதுல. அப்போ வந்து நல்ல ஸ்டுடியோ, நல்ல ஆர்டிஸ்ட், நம்ம வந்து தெளிவா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதை நம்ம கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஷூட்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள டெக்னீஷியனை நம்ம கூட வச்சுக்கிட்டோம்னா அது நம்மளால கரெக்டா எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபியூச்சர் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபியூச்சர் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் தான் டெஃபினட்டா. அதுக்கான காலம் உருவாக்கி வர்றதா நான் நினைக்கிறேன். ஆமா, அது வந்து ஒரு டீம் வொர்க்குக்கான ஸ்பிரிட் அதுல வந்துருது ஆக்சுவலா. டைரக்டர் மட்டும் தனியா நினைச்சா அவரோட விஷனை கொண்டு வரது கஷ்டம். சோ முன்னாடி இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. இங்க டைரக்டர் எப்பவுமே தனியாவே நின்றுவாரு. மத்தவங்க கூட டிஸ்கஷன் பண்றதே அவங்க இங்க வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப அது ஏதோ ஒரு கவலையான ஒரு விஷயமாவே நினைப்பாங்க. டைரக்டர்ன்றவர் வந்து ஒரு அப்படி இருப்பாரு. அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறப்போ வந்து நமக்கு கதை முழுசா தேவைப்படுது. இப்ப இங்க அப்படி தமிழ் சினிமால வந்து இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கதையோட தான் சினிமாவுக்கு படம் எடுக்க போறாங்க. ஆனா நிறைய பேர் கதையெல்லாம் எழுதுறது இல்லை. அந்த ஸ்பாட் போயிட்டு ஒர்க் பண்றது, இப்போ வெறும் லைனை வச்சு ஷூட் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இயக்குனர்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும். இப்ப இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனை வருது. இன்னொன்னு நம்ம வந்து அந்த மாதிரிதான் நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோம். இங்க என்னன்னா நமக்கு ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணிட்டா போதும், அவ்வளவுதான். அந்த கதையை எடுத்து நம்ம போயிட்டு லொகேஷன்ஸ்ல, ஏன்னா நமக்கு லொகேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். லொகேஷன்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வரும்ல. நம்ம நினைக்கிற லொகேஷன் நம்ம வந்து ஒரு லொகேஷனை லாக் பண்ணி வச்சிருப்போம். அங்க போனோடனே அங்க ஒரு பிரச்சனை வரும். அப்ப அந்த லொகேஷன் வேணாடா, வேற பக்கம் கேமரா திருப்போம். அப்ப அங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதாவது நம்ம இன்னும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரலா இதுதான் எடுப்போம் அப்படின்னு எழுதி இதுதான் போயிட்டு சினிமாவா எடுத்துட்டு வந்து அதுதான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணி ஒரு சினிமாவா வந்து இருக்கா அப்படின்னா அது ரொம்ப சந்தேகம் தான். நான் ஒண்ணு எழுதுவேன், அது எனக்கு லொகேஷன்ல ஒண்ணு கிடைக்கும், அதை நான் எழுதுனது அளவுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவேன், அதுதான் சினிமாவா வரும். இதுதான் ரியலிஸ்டிக் ஆக்சுவலி. இல்ல, அது தெரிஞ்சதுனாலதான் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கீங்க. வேற வழி இல்ல. சூப்பரா எழுதிட்டா அதுல 70% வந்தா கூட அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி. டெஃபினட்டா அதுதான் உண்மை.
So futureல வந்து டெஃபினட்டா நீங்க நினைக்கிறீங்களா VFX இல்லாம படம் பண்றது கஷ்டம் because நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நான் ஒரு விஷயம் வாய்ப்பே கிடையாது. நான் தான் சொல்றேன், ஒரு சின்ன டைட்டில் டிசைன் பண்ணா கூட நீங்க VFX ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு உட்கார வேண்டியது இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா ஓகேங்களா, ஒரு சின்ன VFX ஆர்டிஸ்ட்ஸ்க்கும் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ்க்குமே டிமாண்ட் இருக்கு இல்லையா? பெரிய டிமாண்ட். ஒரு யூடியூப் ஒன்னும் இல்ல, யூடியூப் சேனல் நடத்துறாங்களா பசங்க, எக்கச்சக்கமான யூடியூப் சேனல் இருக்கு. எல்லா யூடியூப் சேனலுக்கும் ஒரு VFX ஆர்டிஸ்ட் வந்து இருக்கிறான். ஒரு ஆமா ஒரு என்ன சொல்ற, ஒரு சிஜி ஆர்டிஸ்ட் வந்து இல்லாம ஒரு சின்ன வீடியோ கூட யாரால போட முடியாது. டைட்டில் முடியறப்ப ஒரு கார்டு வேணும். இப்ப இது எல்லாமே VFX இல்லாம சாத்தியமே கிடையாது. அப்போ நார்மலா இப்ப எசென்சியலான ஒன்னா இன்னைக்கு சினிமாவில குறிப்பா விஷுவல் மீடியம்ல வந்து எசென்சியல்னா மெயின் வந்து நம்ம வந்து VFX வந்து நம்ம சொல்லலாம். குக்கரி ஷோஸ்லாம் நிறைய வைரல் ஆயிட்டு பாப்புலரா, அதுவும் இப்போ லாக்டவுன்ல இருக்கும்போது பாக்குறாங்க, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் போகும். அதுல கூட ஆக்சுவலா அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் VFX எல்லாம். சோ ஒரு அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவான ஆளுங்க நம்ம ஃபிலிம்ஸ்க்கும் தேவைப்படுறாங்க. எனக்கு என்னன்னா அதுதான் சொல்றேன், நான் ஒரே ரிக்வெஸ்ட் தான், VFX ஆர்டிஸ்ட் வேணும். என்னன்னா அவங்க ஆர்ட் பேஸ்ல இருந்து வர்றதில்லை, எல்லாமே இது ஒரு தொழிலா தான் நினைக்கிறாங்க. இது வந்து என்னன்னா காசு கட்டி படம் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அனிமேஷன் மேலேயோ இந்த ஆர்ட் மேலே, அதாவது VFXன்றது ஒரு ஆர்ட். நம்ம வந்து ஒரு ஒரு 3Dல ஆமா நம்ம ஒரு ரியல் இமேஜ், அதாவது வெறுமனே வந்து டூல வச்சு நம்ம ஒரு ரியல் இமேஜ் உருவாக்குறோம். அப்ப ரியல் இமேஜ் உருவாக்குனா பேசிக் நாலேஜ் என்ன பண்ணணும், ஒரு 3D டைமென்ஷனை வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும், நமக்கு ஒரு ஆர்ட்டோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பிஜி ஐடியா இருக்கணும். இப்ப இது மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டா தெரியாம, ஒரு ஆர்டிஸ்டா இல்லாம வெறுமனே டெக்னாலஜியா இதை வந்து ஓகே ஒரு நம்ம இப்படி ஒரு கோடு போட்டா இப்படி ஒரு பால் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனாலதான் ஆர்டிஸ்டுங்க நிறைய பேர் உள்ள வர முடியாம இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இப்போ நம்ம நினைக்கிற ஒரு இப்ப டைரக்டர், இப்ப சினிமா என்பது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்ல, இப்ப VFXன்றது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் தான். அது என்னன்னா இங்க தொழிலா மாறி இப்போ ஆமா நிறைய பசங்க வந்து என்னன்னா அவங்களுக்கு படம் வரைய தெரியாது, எதுவுமே இருக்காது. ஆனா வந்து VFX பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. நீ ஒரு பென்சில்ல படம் வரையிடானா அவங்களுக்கு வரைய தெரியாது. ஆக்சுவலி வரைய தெரியணும். ஆமா அது ஒரு பேசிக்கா நம்ம வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் அது இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Wonderful. Ms. Dayne? Hello? Yes. He came up with a very brilliant suggestion because he said VFX artists, what is lacking in them is creativity, because they treat VFX as just technology. Any technology cannot be standalone, and any creativity as well cannot be a standalone. There has to be a blend, in fact, a marriage between the two. So he suggests, that's what even I think, to whatever little knowledge I have about VFX, I've always been thinking a creative director is one who should aspire to become a VFX artist, because here in India, they look at it as, as a job opportunity. So they think, okay, there are so many people who might want to become a director, but not many of them know that if they become a VFX artist, they are equally a director. They are a creative director. Yeah. Exactly. I think the most important thing, VFX artist requires a blend of technology and artistry, and it comes together. It's not purely a technical job. You have to know how to make things look good. You have to know how to achieve the particular look that the client is going for. It would be a very big mistake to think it's all just about how I use the software and I do my parts and then I go home. You really have to understand the artistic side. You have to have a foundation in artistic principles. Composition, color, timing for animation, weighting. All of these things are really important, and they make the difference between somebody who's an okay visual effects artist and somebody who's a really good visual effects artist. That's the distinguishing factor, is usually that they have that really good blend of a technical knowledge and artistic knowledge. What would be your advice or guidance to students who wish to pursue a course that we are actually offering through these webinars actually for that? Sure. Who aspires to become a visual effects or a VFX artist? What would be your one takeaway advice or a guidance for them, for aspiring students? I think, well, I have more than one, but I would say
as we said at the beginning, it's extremely important for them to continue learning always. Never stop learning. And I think in particular, always learn the fundamentals of artistry and the art world, you know. Learn about color, learn about composition, learn about what makes an image look good. Anybody can produce an okay image, but only a few can produce a really good-looking, compelling image, and that would set you apart. Okay. It doesn't matter what software you use, it ultimately comes down to how you use the software. They have to be passionate and not look at it as just a technology, right? Definitely. You have to have passion. Everything is passion-driven. Yes, and you have to love making it good-looking images, making it look as amazing and as fantastic as you can. Yes. Absolutely, it's such an important thing. Any product that might excite everybody, but the process could be difficult, could be really tiresome, but you have to withstand all that in case you have to be a successful person. Yes, and you have to work within the schedules too, in the time frame, and there will always be limitations, and that's always going to be the case. Even the biggest project you work on will have limitations. So we don't have endless resources. You know, we have to do the best we can in the time we can. So it's also a matter of organizing yourself and achieving that goal, managing your time so that you can produce a really good product in that given time frame. Very, very important. Okay. Ranjith sir, VFX artist வர விரும்பற இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு அட்வைஸ், ஒரு கைடன்ஸ், அது என்னவா இருக்கும்? என்னன்னா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், ஃபிலிம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆர்ட் தான். அது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்ட் மீடியம்ல வேலை செய்யறதுக்கு வெறுமனே வந்து தொழில் அப்படின்றது மட்டும், இதை டெக்னாலஜி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது மட்டுமே நினைக்காம இந்த ஆர்ட்டை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பர்சீவ் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்டா நீங்க இருக்கிறப்போ டெஃபினட்டா இந்த ஃபீல்ட்ல பெரிய அளவுக்கு ஷைன் ஆக முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க காலேஜ்ல இருந்து போன படம் வரைய தெரிஞ்ச இப்போ இந்த விஎஃப்எக்ஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்க எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்க. ஏன்னா ஆமா, நிறைய பெரிய பெரிய ஹாலிவுட் படத்துல கூட நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, பெரிய மாடலரா இருக்காங்க. அவங்களோட டிராயிங் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி. இப்ப அந்த மாதிரி வந்து இத நம்ம வந்து முதல்ல இந்த ஆர்ட்டுடைய பேசிக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதோட வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தோம்னா நம்ம பெரிய அளவில் ஷைன் ஆகலாம். குறிப்பா இனிமேல் வந்து விஷுவல் மீடியம் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் இல்லாம இயங்காது அப்படின்றதுதான் வந்து உண்மை. இப்போ நிறைய வந்து என்னன்னா, இப்போ செட்டுக்கு வெளியே போய் எடுத்த காலகட்டத்துல இருந்து இப்ப செட்டுக்கு உள்ள எடுக்கிற காலகட்டம் மாறிட்டு இருக்கு. இது அப்படியே டோட்டலா அப்படியே இப்போ வந்து ரீசைக்கிள் மாதிரியான ஒரு சூழலுக்கு சினிமா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. சினிமா மட்டும் இல்லாம சினிமாவோட சேர்ந்த நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து வெறுமனே டிஜிட்டல் ஃபார்மா மாறி நமக்கு கண்ணு முன்னாடி யூடியூப் மூலமா நிறைய ஓடிடி இதுல வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இது நிறைய லிமிடேஷனை குறைச்சிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா முழுக்க முழுக்க விஎஃப்எக்ஸை நம்பி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க. குறிப்பா இன்னைக்கு கொரோனா மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரப்போ இன்னைக்கு எல்லா டைரக்டர்ஸும் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய ரைட்டிங்க இப்போ என்னன்னா அதுக்காக இப்போ வந்து என்னன்னா இருக்கிற லிமிடேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்ப இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல இது ஒரு மிக முக்கியமான மாற்றமா நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் மேல மக்களுக்கு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு. விஎஃப்எக்ஸ் நம்ம ரியலிஸ்டிக், அதாவது அவங்க எப்பவுமே சினிமா என்பது ஒரு மாய யதார்த்தவாதம். அந்த மாய யதார்த்தவாதத்து மேல இந்தியன் ஆர்டிஸ்டுக்கு, இந்தியன் ரசிகர்களுக்கு பெரிய கனெக்ஷன் எப்பவுமே இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃபை விட இப்போ சினிமாவில் பாக்குற ஒரு லைஃப் வந்து பயங்கர சுவாரஸ்யமா இருக்கிறப்போ அது கூட ஈஸியா அவங்க கனெக்ட் ஆகுறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி சினிமா ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு மாய யதார்த்தவாதத்துக்குள்ள இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரியான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் படங்கள் வந்து கரெக்டா கொடுக்கறப்போ அவங்களால வந்து இத பயங்கரமா வந்து அவங்க கூட இதை அட்டாச் ஆக முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மார்வல் ஸ்டுடியோஸோடைய எல்லா படங்களும் இங்க பெரிய பெரிய ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க, அவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். நம்ம அந்த மார்வல் படம் பாக்குறப்போ வர ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் பெரிய கைத்தட்டல் இருக்கும், பெரிய பயங்கரமா ரசிக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு இப்ப இந்த கொரோனா லீவ்ல வந்து என்னுடைய மகள் 7 வயசு தான் ஆகுது. ஹாரி பாட்டருடைய 7 படத்தையும் பார்த்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டா. அந்த அளவுக்கு வந்து அவளுக்கு விஎஃப்எக்ஸ் மேல ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு எல்லாருக்கும். அப்போ வந்து சினிமா வந்து விஎஃப்எக்ஸ் நோக்கி பயங்கரமா நகர்ந்துட்டு இருக்கு.
ஏன்னா இன்னைக்கு இதுக்கப்புறம் ஸ்டுடியோ தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கும். ஸ்டுடியோக்குள்ள விஎஃப்எக்ஸ் மிக முக்கியமான ரோல் எடுக்கும். அந்த விஎஃப்எக்ஸ் மிக முக்கியமா இருக்கிற அந்த ஆர்ட் மீடியத்தை அதோட தளத்திலேயே அது ஆர்ட்டாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க உள்ள வரப்போ டெஃபினட்டா இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிசினஸா, தொழிலா, ஆர்ட்டா மாறும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை. நீங்க இதை ஆர்ட்டா பாருங்கன்றதுதான் என்னோட ரிக்வெஸ்ட். ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு டவுட் எனக்கு, இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதுல வர தயங்குறதுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ரீசன் வந்து பாப்புலாரிட்டி கிடைக்காதுன்றதா இருக்குமா அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய பேர் டைரக்டரா வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே தவிர ஆர் ஆக்டரா வரணும் அப்படின்னு. அது வந்து பப்ளிசிட்டி ரிலேட்டடா இல்ல பாப்புலாரிட்டி ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா, இப்போ வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மூலமா நீங்க எப்படியும் அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ரூம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண போறாங்கன்னு. இப்போ நீங்க சொன்னது வச்சு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கும் அவங்க வர வேண்டியிருக்கும், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசரா அவங்க வர வேண்டியிருக்கும், கிரியேட்டிவா உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ், உங்களுக்கு ஐடியாஸ், இந்த சீனை இப்படி பண்ணலாம் சார்னு உங்களுக்கு சொல்றது. ஸோ அதன் மூலமா இவங்க ரெக்கக்னைஸ்டா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து போன நல்ல வரைய தெரிஞ்சவங்க எவ்வளவு பெரிய ஆட்களா வந்திருக்காங்கன்னு. அது வேணா பப்ளிக்கு தெரியாம இருக்கலாம், பட் அந்த சர்க்கிள்ல டெஃபினட்டா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அந்த டேலண்ட் இருக்கா. இல்ல இன்னொரு விஷயம், டைரக்டர் ஆகணும் இப்ப இது எல்லாமே வந்து பர்சனலான ஒரு இதுதான், தாட் தான். அவனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறப்போ அவங்க என்னவாகணும்னு அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க. இப்ப இதுக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இருக்கணும்ன்றது அது ஒரு கிடையாது. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு விஎஃப்எக்ஸ் படிச்சவங்க டைரக்டர் ஆகுறப்போ அது வந்து இன்னும் வந்து பயங்கர சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் வந்து நான் விஎஃப்எக்ஸ் படிச்சுட்டு அவங்க ஒரு வேளை வந்து இயக்குனர் ஆகுறாங்கன்னா அவங்க இந்த இந்த படத்தை விஎஃப்எக்ஸ் படங்களை சரியா இன்னும் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொன்னு இதுல வந்து பாப்புலாரிட்டி இல்லைன்றது நம்ம யோசிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே டைரக்டர், எல்லாருமே சினிமாட்டோகிராஃபர், எல்லாமே செட்ல தான் இருந்து பாப்புலரா இருக்கணும்னா இப்ப இங்க எந்த வேலையுமே நடக்காது. இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து. இப்போ டைரக்டர் ஆகணும்னு ஆர்வம் இல்ல டைரக்டரானா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ரெகுலரா ஒர்க் கிடைக்காதுன்ற இதையும் இது தீர்த்து வச்சிரும். ஆக்சுவலா இப்போ 4 படத்துல ஒர்க் பண்ணலாம், ரஞ்சித் சார் படமும் பண்ணலாம், வேற பெரிய டைரக்டர்ஸ் படம், ஈக்குவலா பெரிய டைரக்டர்ஸ் படங்கள் எல்லாமும் பண்ணலாம் இல்லையா அவங்க. சோ அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்ன்றது இப்படி கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது ஒரு பக்காவான ஒரு ஆர்ட் இது. ஏன்னா வந்து இந்த ஆர்ட் வந்து இதுக்கு நீங்க கத்துக்கிறப்போ, இதுல நீங்க இருக்கிறப்போ இதோட கிரெடிபிலிட்டி டெஃபினட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். டைரக்டர்ன்றது தனி மீடியம், ஆக்டர்ன்றது தனி மீடியம். இப்ப நான் இப்படிதான் ஆகணும் அப்படிதான் அங்க போய் ஆக வேண்டிய தப்பே கிடையாது, அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா போலாம். ஆனா இந்த ஆர்ட்ல ஆர்வம் உள்ளவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு மீடியம் யூஸ் பண்ணி பெரிய லெவல்ல இன்னைக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க. வேர்ல்ட் லெவல்ல பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து மற்ற இயக்குநர்கள் விட வந்து அவங்களுக்கு பெரிய அளவு ரசிகர்கள் இருக்காங்க. நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலி. இப்ப டிஸ்னியோ பிக்சார்ல வர படங்களுக்கு வந்து அதோடைய குவாலிட்டி மேல அவ்வளவு பெரிய ஆர்வம் இருக்கு எல்லாருக்குமே. அந்த அளவுக்கு வந்து மிக இம்பார்ட்டன்ஸான ஒரு வேலை தான் இது. அதனால வந்து இந்த வேலையை கத்துக்கிறது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு உள்ளார்ந்த முதல்ல ஆர்வம் இருக்கணும். அந்த ஆர்வத்தின் அடிப்படையில இந்த வேலை மிக இம்பார்ட்டன்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப முக்கியமானதாகவும் இருக்கும். அந்த முக்கியமானது வந்து அவங்களுடைய என்ன சொல்றது, அந்த வடிவத்தை, அவங்களுடைய ஆர்ட்டை இன்னும் பயங்கர என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து மீடியமா இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா சினிமான்றது வந்து பல மீடியங்கள் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ஆர்ட்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. பல மீடியங்கள், சவுண்ட்ல இருக்கு, மியூசிக் இருக்கு, சினிமாட்டோகிராஃபி இருக்கு, விஷுவல் இருக்கு, எல்லா மீடியமும் சேர்ந்ததுதான். அப்ப விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான கிராஃப்ட் சினிமாவில். இது இல்லாம இது எங்கவே முடியாது. அவ்வளவு முக்கியமான கிராஃப்ட்ல நீங்க வேலை செய்யறீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல இது. So now to sum it up for all the students who are watching this webinar, I'd like to say that I want you all to follow the next 5 days as well. And we've got some wonderful inputs from 2 Daynes from the industry. Dayne, Cowan and Pa.Ranjith sir have given us such valuable points. So students, just keep this in mind. This is not marketing talk. So I want you to understand, because Pa.Ranjith very clearly said it's not popularity, first of all, and Dayne also stressed that there should be passion in the first place. So to become a director, you need not become a visual effects person, artist. But see, the word itself says VFX artist. So there is an artist and a creator in that. So only people who are interested in drawing, in creating something, in being, say, the visionary of a director who is a script writer, those people, those students who have that fire in them
to prove something and to constantly learn. That's yet another thing. If you all think, okay, I'm done with this course and then, yes, I've studied everything, I settle down in a job and I get a salary, I'm sorry, this is not for you all. It's for people who are passion driven, who want to do what they like, because that's how the trend is. Because earlier, 2 decades or 3 decades ago, the parents used to tell us, you do this, you do that, and people were doing that. Now it's not like that. That's why we see people from IT industry coming into direct films. So now the students have the freedom of choosing a course without worrying whether it is a job that can give you a security in terms of, earning something a month or whatever. Yes, that's very important, but that alone is not very important for any profession for that matter. So if you are passionate about something, especially a creative field, because there are lots of people, if I meet 10 people a day, at least 8 of them or 9 of them want to be some way related to film industry or, entertainment industry, media industry. So media and entertainment cannot exist without VFX. And as Pa.Ranjith sir rightly said, in times of Corona, we are going back. Bharati Raja took us out of studios. Now, VFX and Corona is bringing us back to studios. So there'll be more shoots within the studio space or within a closed ambience. And to support directors like Pa.Ranjith, whose imagination, sky is the limit. So students who are aspiring only to come into creative field with a passion, yes, this course is for you. And if you continue watching tomorrow and the rest of the 5 days, you will know how to choose and why Igene. You will also understand that factor. And tomorrow, I'll see you all around 6 o'clock with 2 other guests. And the topic for tomorrow is VFX planning in production. Pa.Ranjith sir, naaliki topic adeda. Planning in production. So we're going to have 2 producers talking about VFX and planning and the difficulty they have in execution and all of that. So continue watching so that you can make, this is a lifetime decision when it comes to a course or when it comes to your higher studies. So watch carefully. Don't get carried away by anybody's speech. Watch all the 6 days. And then if your fire is still burning, yes, you are the right candidate to become a VFX artist. Thank you so much for joining us, Dayne. Thank you. Pramadama பேசுனீங்க, சூப்பரா பேசுனீங்க. And அந்த நீங்க சொன்னது மெட்ராஸ்ல உள்ள சீன்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லும்போது இன்னைக்கு இப்ப போய் எல்லாரும் திருப்பி போட்டு பார்ப்பாங்க அத. அந்த வால், அந்த ஷேடோ, அந்த blood splash எல்லாமே கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க. And then thank you so much. It was lovely interacting with you. And you've given the right guidance to people who are, in a vulnerable age and in a section where, and in the amidst Corona, they really don't know how to, because everything has become online. This is again technology, but without creativity and technology blending well. Yeah, that's very true. Very true. It's been a pleasure. Thank you for having me. Pleasure talking to both of you. Thank you so you, much. Ranjith. Thank you, Dan. Thank you. Thank you one and all for watching. This is I'm signing off from Kumaraguru College of Liberal Arts and Science and Igene.